Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat kembali ke siri video berkenaan dengan technical analysis dan price actions. Ini adalah episod 001, Dow Theory part 2. Okey, saya harap anda semua sudah melihat, mendengar dan memahami episod 01 Dow Theory part 1. Linknya saya akan letakkan di ruang description dalam video ni, so anda boleh pergi ke video part 1 first kalau anda tak pernah pergi dengar video part 1. So you can stop watching video now, pause it and go to the link and then go watch in part 1. If you don't watch not yet watched part 1, go back to the playlist, technical analysis and price action playlist, and start the introduction. Okay. Jika anda mempunyai sebarang feedbacks and question, boleh email kepada ask.hyperfelixs@gmail.com dan insyaAllah saya akan respon pada sebarang feedbacks dan question daripada anda. Okay. Okay, untuk video yang part 1, kita sudah cover 2 tenets actually. The averages, discount everything. The market has 3 trends. You can watch the videos again if you not remember. So we covered that we have an uptrend with 3 phases: primary, secondary or intermediate, and minor phase. Same goes to downtrend. We have also primary, secondary or intermediate phase, and we have a minor phase. Okay, remember how uptrend and downtrend, we have higher in uptrend we have higher high, higher high, higher high, and higher low, higher low, higher low, and in downtrend we have a lower high, and we have a lower lows and lower lows. Itu adalah karakteristik of uptrend dan downtrend. Just menggunakan ketinggian, perbezaan peak dan trough, kita tahu market sedang buat apa. Nanti as we move along this video with upcoming videos, kita akan cover how technical indicators can help us to understand a trend, understand the market, whether the market is making uptrend, downtrend. Kita boleh analyse that. Kita ada pelbagai indicator technicals yang boleh bantu kita dalam memberikan kita gambaran mengenai trend sesuatu market dalam multiple time frame, sama ada kita dalam weekly chart, sama ada kita dalam daily chart, hourly charts, semua kita boleh buat analisis dalam mengenai trend sesuatu market. Okay, market memang akan berlainan-lainan trend dalam time frame. Remember, kita ada weekly, daily, monthly, hourly, minutes. Every trend is different in those time frames. Okay, so just remember that how important the trend is. Okay. Okay, Dow Theory, the third basic tenets dalam Dow Theory adalah major trends have 3 phases. Okay, so kita akan cover benda ni. So kita akan tengok setiap major trend, apa yang berlaku dalam setiap major trend. Major trend, kalau kita ada uptrend, apa yang akan berlaku dalam major uptrend. And then kalau market goes to downtrend, dia akan initiate major downtrend. So apa yang berlaku dalam major downtrend? So kita akan saya akan bercerita dan menerangkan apa dia market sentiment behind this movement. Ingat, technical analysis is a study about mass or crowd psychology. Human is ada psikologi yang menerangkan greedy emotion, contoh lagi tamak ataupun fear. All those kind of emotionally driven action adalah berkenaan dengan psikologi traders. Okay, traders yang menyebabkan jual beli berlaku. Okay, dia mempunyai sentimen terhadap news, sentimen terhadap keadaan geopolitikal sesuatu negara, pasal ekonomi, kekuatan ekonomi sesuatu negara. Itu yang akan drive the market up and down. How the supply and demand changes. Okay, thank you. Okay, sekarang kita pergi ke tenet number 3, Dow Theory, the third tenets of Dow Theory. Major trends have 3 phases. So tadi sebelum ni kita dah tengok bahawa kita ada uptrend dan downtrend. So bila kita tengok lagi detail dalam
pergerakan major trend. Contohnya dalam primary trend tadi kita ada major dia uptrend, major uptrend dalam primary trend. So dalam major uptrend ni dia terbagi kepada phase tertentu yang berkenaan dengan psikologi traders, yang melibatkan news, yang melibatkan public participation, melibatkan orang beli saham. Kenapa orang beli saham? Macam mana jerung beli saham? Okay, dia macam mana yang menyebabkan dia jadi bull market? Apa yang menyebabkan phase yang menjadikan dia bear market? Okay, di sini biarkan saya terangkan apa itu bull, apa itu market, apa itu bear market. Bull market ni basically is referring to the bullish market, maksudnya pergerakan dia uptrendish, uptrend. Manakala bear market ni dia refer kepada market yang bearish, yang macam downtrendish. Okay, sikit, right? So bull market ni kalau anda boleh bacalah dalam internet kenapa dipanggil bull, dia pun dipanggil bear, sebab dia melibatkan, contohnya bull ni kalau dia nak menyerang daripada bawah ke atas, so market bergerak dari uptrend bawah ke atas. So kalau bear ni nature ni, kalau seekor bear ni kalau dia menyerang, dia mesti daripada atas ke bawah, dia hentak dia punya mangsa kan. So pergerakan daripada up to down, so representing bear movement lah, bearish movement. So biasakan fahamkan perkataan bullish and bearish. Bullish mean uptrend, bearish means downtrend. Okay, untuk dalam bull market, bullish market, maksudnya market yang memang going up. Contohnya macam market US sekarang, walaupun dia ada trade war, tapi kalau kita tengok Dow Jones tadi, kita tengok averages kan, Nasdaq, Dow Jones, dia semua making higher. Last year making all time new highs. Tapi market kita, market KLCI, market Bursa Malaysia is bear market, sebab dia asyik buat lower. Kita tak tahu sampai bila jadi bottoming ni, sampai bila dia nak akan bottoming ni, maksudnya dia dah tak pergi low lagi lah, dah habis dah, dia akan, lepas tu dia akan naik. So market Malaysia ni sekarang ni dipanggil bearish lah. Kita semua tengah tunggu bila lah market kita nak naik. Okay, kita harap ekonomi kita akan improvement lah, akan ada improve lah. Hope have a positive fundamental news, positive geopolitical news can be better lah for Malaysia. Alright, so go back to this major trend ni tadi. Kita ada major uptrend, kita ada major downtrend. So dalam uptrend ni dia ada 3 phase. Dia panggil accumulation phase. Second phase dia adalah public participation phase or markup phase, and last kali kita panggil excess phase. Okay, so apa itu accumulation phase? Accumulation phase ni is a phase yang di mana orang macam retail trader ni belum masuk lagi. It's only known to insiders. Dipanggil jerung ataupun yang orang yang ada berita mengenai sesuatu saham atau stok. Okay, dipanggil smart money. This investor dia ada connection dengan orang dalam, and ataupun dia ada punya connection kuat yang di mana dia punya circle very well informed about a certain market, about a certain fundamental news about sesuatu company. They could be orang dalam ke, we don't know how I don't know how exactly they get the information, but they are among the investor that have a good communication, good connections. So masa ni lah dia orang masuk dalam market beli. Masa tu market tengah dalam keadaan negativity, dalam negatif. Maksudnya tak ada movement. For example, market sedang sideways. Kita tengok pergerakan ni sideways dalam range. Dia tak pergi naik sangat. Pergi naik, dia turun balik. Dia tersekat dalam sesuatu paras atas dan paras bawah. Dia bergerak dalam satu bounded range. Dia tak boleh pergi atas. So masa ni lah dia orang start beli, and price start tu nampak kenaikan. Itu dipanggil accumulation phase. Right. Now the next phase ni tadi dipanggil public participation phase. So bila public macam retail trader, orang-orang biasa ni nampak macam the first wave ni tadi, the wave yang rally the first rally tadi dah nampak kenaikan, and then orang yang macam technical trader dia tahu, oh this is opportunity nak masuk. So dia takkan masuk high kat sini, sebab kalau dia masuk dekat sini, bila market buat correction, dia akan loss. So dia akan tunggu bila market tu drop, baru dia masuk. Bila dia masuk, dia akan masuk dekat sini. Masuk kat sini ada good fundamental news, dia nampak long accumulation phase tadi is a good, and then dia participate, and then menyebabkan fuel up the next wave. Dia panggil second wave ni untuk go higher and even higher than previous peak.
kan tadi kita bercakap bincang tadi ni high, ini high, ini higher high, and then they try to making higher high by broken the high of the previous peak. Okay. One tadi kita dah bincang bahawa dia salah satu correction berlaku disebabkan the market mungkin accumulation phase ni tadi, orang yang long, orang yang dah buy kat tadi, dia dah start ambil profit sikit. Dia mungkin scale out dia punya position, dia ambil dia reserve some profit, and then dia tinggalkan sikit remain position, and orang lain, buyer lain start to masuk, dia price go up again and go up, and then sampai dia so untuk public participation phase ni, dia mesti have a good sentiment within the public. Maksudnya earnings dah naik. Earnings sebenarnya accumulation phase tadi, investor dah tahu dah earning dia positif, tapi orang macam kita ni, kita tahu lambat. Earning memanglah dia positif, dia akan ada certain period, dia akan ada announcement of earning, tapi orang insider dia dah tahu dah report earnings berapa banyak sebelum dia keluar. Kita ada dipanggil forecasting, earning forecast and so on. So kalau orang macam technical traders, technical analyst, dia akan tengok, dia pun trade juga technical analyst ni, dia trade, dia akan masuk kat sini sebab dia dah confirm kita ada rally up, and then they making correction, and correction seems stop right here, and then they start to participate buy until it go up, it fill up the momentum up lah. And normally the second phase is the largest phase, the longest phase lah. The wave dia sangat panjang, okay, and very sharp. Okay, sampai je dekat di penghujung phase public ni, orang yang accumulation tadi ni, yang masih ada sebahagian duit tadi, yang sebahagian position, dia start to also liquidate. Maksudnya dia jual lah. Dia jual position. Dia jual position dia tadi, and then retail buyer yang masuk late, yang kata masuklah, nak masuk ni dah tinggi lagi, so dia masuk lagi. Dia fill up another high. So sampailah peak. And then bila sampai peak ni tadi, public participation ni, yang orang yang dah short, orang yang dah long ataupun orang yang dah buy awal-awal tadi, yang kat sini pun dah buy, dah start to ambil profit. Bila ambil profit, market turun. Sebab apa? Dia close position, dia corrects. Ini semua dipanggil correction on the last wave lah. Dipanggil tadi smart money tadi, dia akan reduce the position, and bila dia reduce, dia sell off dia punya position, dia jual kepada retail trader yang masuk late tadi. Dia pun sebab ada sentiment lagi masih, maksudnya the bullish sentiment, the good news tadi masih lagi kuat, dia masuk. Tapi orang yang dah long ataupun buy daripada bawah tadi, dia dah tak heran dah dia punya profit dekat sini. Dia dah achieve dia punya target profit. So yang hujung-hujung ni adalah late buyers lah. Okay, is for the retail buyer yang ikut orang orang tu dah buat profit lah, aku pun nak masuk sekali. So dia masuk dekat sini. Tu yang fuel up the price getting higher. Sampailah the final push ke atas ni, dia dipanggil excess phase. Okay, excess phase ni dia dah near the end of the wave lah. Only small buyer je yang ada. Okay, now bila price dah sampai ke penghujung wave yang ketiga, wave yang rally ketiga, wave ketiga atau rally ketiga ni, dia dah terlalu tinggi. So market is like rethinking, hey, the price should not be this high. This could be an overbought condition. Maksudnya saham ni price dia tak sepatutnya jadi terlalu tinggi. The intrinsic value of the company should represent this high value stocks. So it's too much. So it needs to stop here. Company ni takkan pergi lagi tinggi. Dia punya good news tadi is already consumed. Dah tak ada good news lagi dah. Okay. So the general public become aware. Hey, the market becomes low. If you look down in the lower time frame, there's the resistance to the high price. And then public pun start to know that some bad news is coming in. People say, okay, market is already ceiling up. There's no way can go up. People yang masuk lewat ni tadi, oh my god, I cannot achieve my next target profit. I should scale out, reduce position. Okay.
So the last swing ni normally menunjukkan memang the momentum upswing is already dry. Okay, the last swing tu kadang-kadang dia naik tinggi tapi kita ada indikator yang menunjukkan momentum tu sudah kurang. Macam oscillator dia dah menyebabkan turun tapi price makin naik. So itulah salah satu tanda-tanda kita sebagai technical trader boleh anticipate the start of market trend change if we know how to use the proper indicator price action. Itulah yang skill yang kita nak identify or spot the early warnings that they're showing us that the market is going to change the trend. Kita sebagai technical trader, kita kena develop that skill. Kita kena pandai baca chart untuk tahu bila market pusing ke arah bertentangan. Okay, untuk phase yang distribution kat sini, dia lebih kurang sama in terms of public participation. The sentiment is the opposite. Distribution phase ni basically when those people yang dekat bawah yang dah profit, dia try to liquidate. Okay, dia dah tak nak lagi hold the position, they want to get out, they will take profit. So here whenever they take profit, those yang buka position buy, dia akan sell. So bila dia sell, dia akan drive the price lower because the volume of sell order tu tinggi. Okay, Dow Theory, the third basic tenets, major trend have 3 phases. So kita sambung untuk bahagian bear market pula. Tadi kita dah bincang berkenaan dengan 3 phases dalam major uptrend, which is the bull market. Okay, now kita stop tadi dekat sini. Kita dekat SS phase, di mana traders yang dah long dari accumulation phase, trader yang masuk dalam public participation phase, and then the late buyers, sekarang ni semua dah sampai ke atas lah. So dia dah nak ambil profit. Okay, kenapa dia nak ambil profit awal? Kenapa dia tak nak pergi straight lagi atas? Okay, banyak conditions ini. Untuk technical trader, kita banyak indicators yang kita boleh tahu mengenai potensi early warning that the market has reached its peak. Maksudnya the market is about to go to downtrend. Macam-macam tools yang kita ada. Elliott wave, kita ada oscillator yang boleh memberikan keadaan situasi di mana market has reached overbought condition. Kita tadi ada Elliott wave yang telah menunjukkan potensi untuk reverse. Kita ada failure swing, market yang potensi nak buat reverse, ataupun kita ada chart pattern yang menunjukkan chart pattern yang akan membuat reversal. So sebagai technical traders, kita banyak tools untuk anticipate those potential reversal of trend. Tapi secara psikologinya, behind what cause that potential change adalah orang yang macam tadi kata tadi, traders yang dalam accumulation phase tadi, yang dia masuk awal ni tadi, dia start to selling. Dia nak sell sebelum orang lain sell. Okay, because dia nak ada orang buy. When dia sell, dia nak make sure ada pembeli kan. So this pembeli yang late buyer yang tadi tu akan beli position dia. So accumulation phase ni, traders yang inform, yang ada insider tadi, dia akan start to distribute. And then distribute so big that it create a sentiment that ada rejection dekat price ke atas ni. So traders ni dia akan distribute dia punya position, dia liquidate, and sebab dia dah sampai ke tahap overbought, and price start to not moving up, it start to consolidate first. Maksudnya dia tak terus jatuh, tapi dalam proses distribution ni, market akan up and down, tapi the bigger trend dia akan start to downtrend, dia start to bearish. Okay, it start to bearish. And then itu satu. And then people yang macam technical trader yang ada analysis, dah tahu dia akan trend, dia start to sell. Bila dia sell, dia start to fill up the momentum downward. And this where we see a volume spike dalam major downtrend. Okay, bila dia spike, dia fill up, dia start to liquidate, distribute the position, dia chopi sampai ke bawah, sampai di satu tahap di mana support. Support ni is a buy limit order yang ada untuk absorb
the selling pressure. Kan saya kata tadi, bila you ada selling pressure, there will be always an opposite force that can absorb the selling pressure, which is the buyers. And lagi satu adalah orang yang dah start short, daripada awal. Short ni dah sell dia punya position. Kalau dia dah turun sampai bawah ni, dia dah sampai profit je juga. So bila dia dah dapat target profit dia akan start to close the position. Close position untuk orang yang dah sell daripada price yang atas ni tadi, bermaksud dia akan buy. Bila dia buy, dia close position, price naik. Okay, naik semula sampai ke tahap dia dah habis, dah kena buy order sudah habis, dia start tu turun semula. Kenapa boleh turun semula? Sebab dekat sini tadi kita dah nampak distribution, people start to apa orang cakap, distributed, and ada choppy market, ada rejection, ada multitest first, semua dah tak boleh exceed the price level kayak ni. So technical traders dah tahu dah, okay, this is only temporary pullback, this is just upward correction in the downtrend, this is the onset of major downtrend. So this is the wave 1, this is wave drop, this is first drop of the major downtrend. So they invite those public participation, and this is also filled up by the negative news about some asset. For example ni, kalau kita ada stok, kita ada negative view. For example, change of CEO, new product doesn't impress the consumers. Kita ada news, fundamental news yang tak elok lah, yang akan menyebabkan people decide to dumping the stocks or or sell their position. So, and this again, public participation not always, but most likely is to be the longest drop. Kalau kita ada public participation dalam market phase, kita ada the longest rally up. Tapi untuk yang markdown phase, kita ada the longest rally down. Okay, until to the point that yang people masuk kat sini tadi dah sell, so they exit position, buy, and dia ada correction lagi. Sama je konsep dia. There is a buyer with the pending order here, try to enter the market. Hopefully, dengan anggapan, ini bukannya downtrend, ni just correction, dia akan naik lagi, which is akan beli position tu. And then depending on the pressure of the seller pushing down, where the buyer cannot absorb anymore, as that is where this buyer, yang buyer yang kat standby sini, dia kata, we cannot absorb lah, we need to change position. Dia pun also sell, masuk position new as sell lah. So that create panics. So maksudnya orang yang dalam orang yang dah ada dalam position tadi, they start to sell. They start to sell off dia punya position. Sebab contohnya kalau yang buy kat sini tadi, dia ingat market ni nak retrace ataupun nak pull back sampai sini saja dan nak naik lagi kan. Kan kalau kita bayangkan kalau the market ni buat high, lower low, and then dia naik lagi. Tapi dia tak naik-naik. Dia fail to swing up. So, sebab tu dia masuk position buy kat sini. So, bila benda tu tak berlaku, dia dah panik. Bila dia panik, market turun, dia hit dia punya stop loss, dia hit dia punya stop loss yang untuk protect dia punya investment, menyebabkan dia fill out the price down. Sampailah jadi market tu jadi memang everybody is dumping their position. Okay. So another thing, we as technical trader, kita belum nampak dah sebab kita dah equip dengan skill nak kenal pasti downtrend. Kita ada lower high, dan kita ada lower low. So technical trader yang nampak ni semua akan reverse the position. So akan juga start sell sampailah dia jadi bottoming. Okay. Okay. So bila dah sampai panic phase ni, dia dah at bottoming, they start to become choppy. Become choppy maksudnya dia akan trade within a tight range. They go up, then go down. Go up, go down. At certain range. We call it range trend atau bounded range. So this is where the market has negative market sentiment. Kita ada weak fundamental information. Kita banyak spekulatif pasal people not short the position. And market become to the point that dia begin to cycle again. It backs to the accumulation phase. Macam tadi kan, dia dah masuk accumulation phase. Maksudnya only insider saja know what is going to happen next. Okay, public is already out of the position. They only dumping the positions and being silent lah. They just wait and see. Those people yang dah ada
dah ada make profit, they will stay from the market because they don't know, they also don't know what going to happen. Only few people, few bunch of well-informed traders that can know what next, when to start accumulating position again for the next cycle. So bila dia pergi the next cycle, dia masuk kat sini semula lah, then they become a bull market again. Then begitulah market kita, up and down, right? Okay, sekarang kita pergi ke Dow Theory, tenet number 4. The averages must confirm each other. Average ni tadi kita dah bincang, tenet number 1 tadi, iaitu adalah market average ataupun index, which is a collection of saham-saham dalam teknologi industri, dalam teknologi atau dalam industri, dikumpulkan dalam satu list dan dia measure the performance as overall movement of indicator. Maksudnya average or index ni adalah indikator besar mewakili saham-saham dalam list tersebut. Contohnya macam Dow Jones Industrial Average, kita ada saham company Coca-Cola, kita ada Chevron, kita ada ExxonMobil, kita ada 3M companies, all collected together and listed into a performance indicator, Dow Jones Average, sebagai measurement untuk overall movement of the stocks. So stocks ni kalau semua positif, the Dow Jones in DJ30 ni akan tunjuk a good performance, good movement, which is the bullish. It making new higher high and making new higher lows. Begitu juga dengan saham-saham teknologi seperti Microsoft, Nvidia, Starbucks, Amazon, Google yang listed dalam Nasdaq 100. If all this company performs very well, the Nasdaq index should show a good bullish movement. They're making higher high and making higher low. So, dalam tenet number 4 ni, dia bagi tahu kalau Dow Jones DJ30 ni move bullish, Nasdaq should also move bullish. Dia tak boleh berbeza, dia tak boleh berlainan arah. Contohnya, kalau kita tengok performance pergerakan DJ30, kita kena tunjukkan, kita kena make sure kalau DJ30 ni dia nak start bullish, dia nak start kepada bearish, kita kena confirm dengan Nasdaq ataupun kita kena confirm dengan S&P 500. Adakah dia akan pergi ke arah bearish juga? Kalau S&P 500 and Nasdaq 500 tak tunjukkan pergerakan bearish, tapi DJ pergerakan start to bearish, maksudnya kita anggap itu sebagai small correction. Kita tak anggap bahawa DJ30 ni dah berubah arah. Kalau dia berubah arah atau tukar the trend change, dia kena tunjukkan bahawa itu pun akan berlaku dalam Nasdaq and juga S&P 500. Okay, sekarang saya tunjukkan apa contohnya pergerakan Dow Jones 30 dan average yang lain. Kita ada average Dow 30 dan kita ada index Nasdaq 100. Okey, untuk Nasdaq 100 anda boleh tengok yang warna orange ni menunjukkan graf line chart untuk Nasdaq 100. Manakala untuk candlestick ni yang hitam ni adalah untuk Dow Jones 30. So kalau anda tengok pergerakan averages atau index ni, dia adalah confirm to each other, right? So for example, kita ada low di sini, right? Kita ada low dekat situ, kita ada low kat sini, and then kita ada higher low, dan higher low. Dan kalau kita tengok untuk higher high lah, kita ada high, higher high dan higher high. So dalam situasi ni semua, dia menunjukkan dalam Dow Jones 30 is pergerakan uptrend. It's obvious uptrend, right? Okay, begitu juga dengan Nasdaq 100, right? Anda boleh tengok dia making low, higher low, Macam sama juga dia membuat juga higher high, and higher high, right? So it's also showing a uptrend dalam Nasdaq 100.
So dalam Nasdaq 100, dalam Dow Jones 30, both menunjukkan pergerakan bullish yang sama. Itu it conforms to each other. So this is what Dow Jones cakap dalam tenet number 4. The averages or index must confirm each other. Untuk dia making straight bullish atau bearish, dia mesti each other. Satu tak boleh, kena dua-dua menunjukkan yang sama. Barulah dia adalah confirm each other. Contohnya kalau index tadi Nasdaq 100 dia nak start jadi bearish, tapi Dow Jones masih bullish, kita tak boleh cakap Nasdaq tadi dah start bearish. It just maybe small correction, and then after that dia akan follow balik. Okay? Okay, terima kasih kerana sampai berjaya habis watch episode 1 part 2 sehingga ke akhir. So dalam part 2 ini kita dah cover tenet number 3 and number 4. Major trend has 3 phases and the averages must confirm each other. So untuk next video saya akan cover untuk part 3. Untuk tenet volume must confirm the trend, and a trend is assumed to be in fact until it gives a definite signal that it has reversed. Okay, so see you in the next video, and do not forget, please subscribe my YouTube channel, and if you have anything you want to ask or want to give me feedbacks, do email me at ask.hyperfelixs@gmail.com. Okay, terima kasih banyak-banyak kerana menonton video siri education dalam technical analysis, and sila subscribe YouTube channel saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.